गोय फुटबॉल संघटनेच्या कार्यकारी मंडळान अचकीत क्लस्टर बदलिल्ल्यान सालसेटच्या 10 फुटबॉल क्लबांनी ट्रिब्युनलात केस नोंदयली। हे पुरायपणान बेकायदेशीर असून गोय फुटबॉल संघटनेच्या कायद्याप्रमाण ना असो आरोप ऑस्कर मार्टिन्स हांणी केला। क्लस्टर बदलप शक्य नाशिल्ल्याचे 17 जुलयाक ट्रिब्युनलाकडल्यान आदेश आयला। केस दाखल केल्ल्या सगळ्या 10 क्लबांनी ह्या निकालाक येवकार दिवन एजीएमान फुडलो निर्णय घेवचो अशी मागणी केल्या। After going to all the documents submitted by the 10 clubs and the JFA, the Arbitration Tribunal of JFA has given an order on 17th July 2025. I will briefly go into the order, only 2 paragraphs. It is a speaking order, detailed order, and I request the press to go through that order and specific what they have done is mentioned here in detail. Together, the order is noticed. AGM team call करपाची as per the procedure, and let the AGM decide the cluster change and amend whether they want to amend or status quo. Because now at present, Intelligence rules of 2026 as well as cluster are in force. Let the AGM decide whether they want to take. And second, most important, we want to tell the executive committee of the JFA, especially the president, तुझी ती तानाशाही and हुकुमशाही बंद कर, बोल भाषेनी फुटबॉल कर, डेव्हलप कर. आम्ही इंडिव्हिज्युअल क्लब्स फुटबॉलाक सदांच तेंको दिल्ले, बट तुझे इगो आणि एरोगन्स कंटिन्यू कोली आणि हुकुमशाही तानाशाही आम्ही केन्नाच वगळापना. And we will fight for football and we will do anything for football in Goa.